Good morning, everybody. So, as you see, I'm super happy that you're all here. Vishnu Sahashra Nama சொன்ன உடனே நீங்கள்லாம் வந்துட்டீங்க. That speaks to the power of Vishnu Sahashra Nama. அது மட்டும்தான் நான் உணர்றேங்க. So, let's talk about my inspiration. ஏன்னா மதுவோட கேட்டுட்டே இருக்கா. ஸோ என்னத்துக்கு why are you doing this? And I'm sure there is a reason for that, right? All of you are all here for a reason too. But என்னோட விஷயம் வந்து it's much more simpler. என்னோட inspiration comes from very what I'd call very basic information and the knowledge that I acquired. ஷீக்ஷாவளின்னு ஒரு இது கிரந்தம் இருக்குது. அது நம்மளோட யஜுர்வேதத்தில் தான் வருது. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த உபனிஷத்ஸில் வரும். அது தைத்திரிய உபனிஷத்தோட ஃபஸ்ட்டு வள்ளி. ஸோ அது நானாக போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒருத்தர்கிட்டேருந்து கற்றுன்றதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் உபனிஷத் அது. இட் ஹேட் லெஃப்ட் அ வெரி ஹை இம்ப்ரிண்ட் ஆன் மீ. அது படிச்சுட்டு இருக்குச்சு. It showed me the connection from all the way cosmos to the individual atoms in my body and the individual cells in my body. அதில் வந்து what I took away from that is நமக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸ்வாத்தியாய, அதை மறந்துடாத, அதை பண்ணாமல் இருந்துடாதன்றது இட்ஸ் a repeated mention in Shikshavali. Yes, it was addressed to a graduating student. வேத்யாத்தியானா படித்து முடிச்சுட்டு பிரம்மச்சாரிய ஒரு லைஃப்லேருந்து ஒரு கிரகஸ்த லைஃப்க்கு போகிறதுக்கு அந்த ட்ரான்சிஷனரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அது. Still what I took away from that is I need to invest. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு. So that's the personal side of it. For all the technical audience, இங்கே இருக்கா நிறைய பேர் இருக்கா, you know that entropy, our system will degenerate over time. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். It's ingrained in our studies of science and everything else. And the other side, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய கல்ச்சர்னு பேசுகிறோம். But we may not know what culture is. Oftentimes when I run into people, it becomes a circular reference. Culture-na, oh yeah, this is what a culture is. What is culture? It is culture. அப்படின்னு it becomes a circular reference. But the word actual culture, நம்ம blood reportலையும் இந்த blood test எடுக்கிறச்செல்லாம் they take a few உங்களோட blood testலேயும் எடுத்து ஐசோலேட் பண்ணி ஒரு அந்த பாக்டீரியாஸையோ அந்த ஏதோ ஒன்று whatever it is, they put it in an environment that is very rich for that particular cells to grow. And once it grows, they're able to put it under a microscope and then identify whether they are pathogens or not. So the culture is about growth. So two reasons, as I mentioned. One, left to itself, things will degenerate. Second, in order to grow our culture and the beneficial aspects of our culture, we need to invest. இந்த ரெண்டு தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன். வித் தட் செட், லெட்ஸ் மூவ் டு ஒரு கிரந்தத்தை எடுத்தால், எனி கிரந்தம், அண்ட் இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி எனி ஸ்பிரிச்சுவல் டெக்ஸ்ட். அது வந்து ஒரு படிக்கிற ஒரு அப்ரோச் ஒன்று இருந்தால் தெர் இஸ் அ better way to understand and extract the wisdom. So let's talk about that. So any grantham, Vishnu Sahasra Nama, there is an approach to it, right? And it is not uncommon. First thing is, Yatra Bhashyam in a particular Granthathil is a measure. And the people who actually நம்ம வந்து இது பேர் இவெல்லாம் பெரிய ஆசிரியர்கள்லாம் சொல்லிட்டு they also, நான் மகாபாரதத்துக்கு எழுதி பாஷ்யம் எழுதியிருக்கேன், பகவத்கீதாவுக்கு எழுதியிருக்கேன், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லும்போது they get that credit. And it is no different to any research paper that you write today. Every PhD person who is now submitting the research quotes other researchers. அப்புறம் அந்த researcher will come back and say எனக்கு வந்து இத்தனை பேர் வந்து என்னோட பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So this reference counts. அது வந்து இட்ஸ் an age old technique. பட் இங்கே தான் நமக்கு பிரச்சனை வருது. இப்போ if I tell you இந்த பர்டிகுலர் பாஷைக்கு இந்த பர்டிகுலர் கிரந்தத்துக்கு இத்தனை பேர் வந்து பாஷ்யம் எழுதியிருக்காங்க, இவ்வளோ பேர் வந்து we don't have any emotional attachment with that person.
இப்போ வந்து இந்த பட்டர் எழுதிருக்காரு அப்படின்னா இன்னும் பெருசா எடுத்து who is he? It's a very natural question because we don't know anything about that person. It's just another footnote. And for the people who have invested so much their entire life, Narayan's Pratiye வந்து ஒரு வார்டு நான் சொல்றேன், we don't have that kind of time. And in the Bhashyam வந்து இவாளையில எழுதிருக்கா அப்படின்றது it's now restricted to an elite few scholars. அதுக்கப்புறம் வந்து the names don't mean anything to it. இன்னிதேன்னு வந்து Sam Altman in the research paper எழுதிருக்கா attention is all you need. அப்படின்னா we all gravitate towards that person. That's what we relate to. That's our lived experience. But இந்த கிரந்தத்துக்கெல்லாம் வந்து இவெல்லாம் எழுதிருக்கா அப்படின்னு சொல்றது வந்து is a very far away from our lived experience. Our appreciation of what they went through is limited to an extremely small circle of people, right? And on the circle of people, it is super revered. But we are not able to attach to it. Who are these acharyas? நமக்கு ரெண்டு பேர் தெரியும். ஒன்று இந்த பக்கத்துல சங்கராச்சாரியார் தெரியும், அந்த பக்கம் வந்து ராமானுஜர் தெரியும். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் there are hundreds of other acharyas who expounded on that. And we don't have the same energy at the time to understand what. But if you look at the, இன்னும் யோசிச்சு பார்த்தா அது இவ்வளோ எழுதிட்டா அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ கான்டென்ட் இருக்கிறதுல அதில் எவ்வளோ புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணணும். பட் வி ஆர் ரிமூவ். அது வந்து நம்மளோட டைம் அலோகேஷன், we have to live our life. நமக்கு நாயக்கத்து விஷயத்துல that becomes another far away business, right? So இப்படியே நீங்க எழுதி போனா எந்த கிரந்தத்தை எடுத்துனாலும் we have to ask these questions. But unfortunately our time and our dedication and our focus doesn't exist. But that does not mean that the grantha is devoid of content. It's still a lot of knowledge. அதை நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து. So connecting it back, so if you can go to the next one. This is by இந்த மாதிரி நான் எழுதினேன்னு வச்சுக்கோங்க, points 1 to 7, 1 to 8 நான் எழுதினேன்னா it will be, oh, that's what I do. The product of Artha that we can project in the event நான் வாங்கினேன். The first thing I did was went through the reviews. எத்தனை பேர் எஸ் சொன்னா, எத்தனை பேர் நோ சொன்னா. I don't know anyone of them. All of them are anonymous handles as far, but somehow I put a trust that if 24,000 people like this, it is better than 2 people are disliking it, and I'm making a judgment on the product and the service. That same thing that we have to do for the corpus, right? It is no different. So somehow இதெல்லாம் பழசு, this is age-old technique not applicable to us. We are doing the same thing today at scale, at volume. In fact, we are trusting unknown sources. And then there are so many fake news எல்லாம் நிறைய இருக்குது நடுவில். அதையும் மீறி நம்ம வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறோம். Because all the comments are also what are called not genuine comments, right? So இப்போ அடுத்தது விஷ்ணு சாஸ்திரம்கே வந்துடும். This is where we spend a lot of time. இங்கே தான் நீங்கள்லாம் வந்து please engage with me. Let's make it an interactive session. எந்த ஒரு கிராஃபிக்கும் வந்து there are gradients. So இது வந்து இந்த கிராஃபிக்கு என்ன gradients? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று இது வந்து இங்கிலீஷ்லையும் எழுதியிருக்கேன், ஹிந்தி Mahabharata Sarvatra. That is identified as one of the greatness of Vishnu Sahashra Nama. Enna Mahabharata is so like anything else. I can be a cynic in the room. What's the big deal about being in Mahabharata? Right? And if you என்ன மாதிரி நீங்க எங்க ஆத்துல எல்லாம் நீங்க வளர்ந்துருந்தீங்கன்னா மகாபாரதத்தை படிக்காத ஆத்துல சண்டை வந்துடும். மகாபாரதத்தை படிச்சதுனால்தான் சண்டை வரணும்னு இல்லைங்கிறது ஐ கேன் ப்ரூவ் லிவ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். படிக்கலன்னா கூட வரும். Who here can raise the hand? மகாபாரதத்தினால்தான் வந்து எங்க ஆத்துல சண்டை வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்றீங்க. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமமே தேடி சொல்லக்கூடாதுன்னு எதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லது பண்றோமோ அதை கிடைக்கிறதுக்கு 4 பேர் இருக்காங்க. மகாபாரதத்துல என்ன இருக்கு? Why do we have to distill it? ஏன்னா கீதால போனீங்கன்னா அங்கேயும் அவர் சொல்லுவோம் உபனிஷத்தோட சாரத்துமே அங்கதான் இருக்கு. ஸோ உபனிஷத்தோட சாரம் வந்து பகவத்கீதால இருக்கு.
பகவத்கீதா வந்து மகாபாரதம் இருக்கு, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் வந்து மகாபாரதத்தோட டிஸ்டிலேஷன். ஸோ எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் ஈஸியாக இந்த வேதம்னு சொல்லிட்டு போனா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லுது. நீங்க சொல்லக்கூடாது, நான் சொல்லக்கூடாது, ப்ரானன்சியேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும், ஸ்வரம் சரியா இருக்கணும். ஐ ட்ரைட் சம் ஸ்வரம் மை திங்ஸ் லேக் மீ அவ்வளோ இருக்கும். நீங்கள் வேற நான் சுவாமி ஏன்னா எனக்கு ஐம் ஸ்ட்ராங்க. எனக்கு வந்து ஸ்வரம்னா நான் லவுடுன்னு சொல்லி நான் பிச்சை ஏற்றத்துக்கு பதிலாக ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன். நான் பாட்டு கற்றுக்கல, எனக்கு அந்த ஸ்வரம் வராது. 2 பேருக்கு 60,000 ஆள் வந்து ஸ்வரம் வச்சுட்டோம்னா அதெல்லாம் முக்கியமாக. அதனால வேற சொல்லுது. ஆனால் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லணும்னா ஸ்லோகோட எழுது and it's a distillation, right? And we go a little bit more into each one of those. ரிஷிக்கு பரிகானதக அப்படின்னா ரிஷிகளமா சொன்ன விஷயம். ஸோ the thing that we have to learn from here is இந்த நாமம் அப்படின்னு வரும்போது it was not compiled and invented by Bhishma. அந்த பெயர்கள்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கு, அதுல ஒரு தொகுப்பா நமக்கு கொடுத்துருக்காரு, அவ்வளவுதான். பட் இந்த விஷயம் வந்து ஆல்ரெடி இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வால்மீகியோட அந்த சமயத்துல யார் வசிஷ்டரா, வசிஷ்டர் வந்துதான் ராமருக்கு பேர் கொடுத்தாரு, ரைட்? பட் ராமன்ற பேர் ஆல்ரெடி இருக்கு. பலராமன் வந்து பலம்னா ஆக்ஸ் தானே, பலம்னா ஆக்ஸ். பரசு மீன்ஸ் ஆக்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த ராமர் ஆல்ரெடி இருக்கு, பரசுராமங்கிறதுனால பரசுராமர், ரைட்? ஸோ இந்த இந்த வேர்ட் ராம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட். ஸோ நீங்க விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராம இப்படின்னு வந்துடும். ஸோ த நேம் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ தீஸ் நேம்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் and they are celebrated by rishis, and he is going to give you that's one of the greatness of Vishnu Sahasranam, right? That's an example. வேதாச்சாரிய சமாஹாரா அப்படின்னா நிறைய இடத்துல விஷ்ணு புராணத்துல தவிர சிவபுராணத்திலையும் சரி, பத்ம புராணத்திலையும் சரி, மற்ற எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஆயுர்வேதத்திலையும் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ வேதம்ங்கிறது இங்க வந்து அந்த 4 வேதம் பிரைமரி வேதம் மட்டும் இங்க போயிட்டு ஆயுர்வேத இஸ் an example, right? It's another. இப்போ when you go deep into what do they mean by Ayurveda இருக்கு, எங்க இருக்கு சகஸ்ரநாமம் research, you will find that 3 or 4 places where I found references. I'm sure there are many. Woman pregnancy அப்படின்னு டெலிவர் பண்ற சமயத்துல அந்த சமயத்துல வந்து இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம்னா the labor will be easier, avoid me easier. சரி, என்ன what do they mean அப்படின்னா then you find some evidence saying that இந்த இடத்துல லேபர் வார்டுல வந்து there was லேபர் வார்டு இங்க இருக்கும், பட் அந்த மிட்வைஃப்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல நாட் ஹாஸ்பிட்டல். பட் அந்த பக்கத்துல கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு சின்ன ரூம்ல வந்து கான்ஸ்டன்டா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்றதுக்கு ரொட்டேஷன்ல பீப்புள் ஹேவ் பீன் அலோகேட்டட். ஸோ அவ வந்து அந்த அது பாட்டுக்கு அந்த சொல்லிட்டே இருப்பா. இங்க வந்து மிட்வைஃப் பி கேரி ஆன். ஸோ தேர் இஸ் சம் அத்தாரிட்டி. சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்து கொஞ்சம் ஒன் எக்ஸாம்பிள் டிப்ரெஷன் கியூர் பண்ணிட்டு. தென் லேட்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தட் ஐ saw was சங்கராச்சாரியா, நடமாடும் தெய்வம் சங்கராச்சாரியான்னு தெரியும். அவ வந்து ஒரு வாட்டி ஜுரம் வரும்போது மெட்ராஸ்ல வந்தாங்க. யாரும் இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லுவாங்க, நான் கூப்பிடுங்கோ வந்து ஒரு 20 வாட்டி அதை சொல்லுங்கோ, சம் கணக்கு அது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. So there are some evidences to that, but essentially Vishnu Sahasranam is also associated with at least உங்களோட depression cure ஆகும். there is a certain amount. There is some Ayurveda, there is some Artha. And Swapna, if we have bad dreams, and the bad dreams and the fear is கொடுத்துட்டு there are some references to Rama, Bharatha actually gone through this. So even before Mahabharata, there have been the variations of Sahasranama have been there as some form of activity. This is the most important one. Bhishma சொன்ன விஷயம், Bhishma சொன்ன விஷயம், right? அதுக்கே வியாசர் தான் காம்போஸ் பண்ணாருன்னா வச்சுருந்தா கூட பீஷ்மர் வாயால் தான் வந்து. So this now calls into question, why is Bhishma so great? What's the big deal about Vishnu, right? So we'll talk about that.
So that is another one of those ascribed greatness of Vishnu Sahasra. Parigra, இது வந்து மீன் ஞாபகம் இல்லை, கட்டு ஞாபகம் இல்லை, பட் there is another category போட்டுள்ள. Last one, Gita. Gita, the distillation of Gita also. So not only is it a distillation of Mahabharata and Dharma, it's அதுலயே ஒரு special topic Gita இருக்கு, and then Gita ஒரு distillation. So these are the 6 greatness that have been attributed. I'm sure there are other, but this has been called up. அந்த மாதிரி ஒரு கிரந்தத்தை நடத்த. So let's go to the previous slide. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபியூ திங்ஸ் நம்ம வந்து எனக்கு ரொம்ப டைம் இருக்குன்னு தெரியல, ப்ராப்ளி 11:30 எப்போ வரைக்கும் இருக்குன்னு தெரியல. பட் திஸ் இஸ் வேர் ஐ லைக் டு ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம். ஏன்னா இதுல இருக்கிற எசன்ஸ்லேருந்து தான் நமக்கு வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வந்துட்டு இது புரிஞ்சுதான் நமக்கு அடுத்த லாஸ்ட் ஃபியூ திங்ஸ் நம்ம இந்த ஆக்சுவல் ஸ்லோகத்தோட அந்த எசன்ஸ். ஸோ here this one says it is an essence of Mahabharata. So the natural question is, okay, so Mahabharata என்ன அவ்வளோ பெரிய இதுவா, அதை போய் இன்னும் பெருசாக ஆறு பேர் படிக்க அதே மாதிரி சொல்லியாச்சு, ரைட்? படித்தா சண்டை வரும்னு சொல்லியாச்சு. And I've heard stories, I've heard this and that. So why is it so big? Right? So let's spend அதில் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். கடைசியாக நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றச்சு, then we will have some connection point. Because விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் ஐசோலேட்டாக இருந்தால் இந்த பிரச்சனை இல்லை. இது மகாபாரதத்துக்குள்ள இருக்கு. நீங்க அந்த மகாபாரதத்தோட இது தெரிஞ்சிருந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரந்தத்தோட ஒரு கனெக்ஷன். நான் கிவ் எக்ஸாம்பிள். ரீசெண்டாக நம்மளாம் ஆடிசி பார்த்தோம், அட்லீஸ்ட் சம் ஆஃப் அஸ் டேட். எனக்கெல்லாம் ஆடிசி ஸ்கூல்லாம் படித்தேன் ஞாபகம் கிடையாது. இங்கே படித்த வாழ்க்கை அட்லீஸ்ட் போகும்போது மஸ்ட் ரீடிங். I don't know, Yoshi, can you say that? Is it true or not? Have you read any part of Odyssey? Okay, so in my curriculum, Homer la கிடையாது, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கிடையாது, அதாவது விஷயம் கிடையாது. பட் யாரோ ஒன் ஆஃப் த ராஜா தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாரு நினைக்கிறேன். அவர் சொல்ற ஒரு காமெண்ட் கொடுத்து, ப்ளீஸ் ரீட் அப் before you go and watch the movie. அது இல்லாட்டி யாரையும் போய் வாங்க முடியும், which is true. And then I said, okay, that is true. நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஒரு புது சீசன் ஆரம்பிச்சப்பட what happened in the previous season ஒரு கண்டென்ஷன் version போட்டுருவான். அது நம்ம 6 மாசம் முன்னாடி பார்த்துட்டு திரும்பி forget it. So refresher course மாதிரி. So context becomes very important. If you don't understand the context, then it's not that you want to appreciate the movie for its graphics and everything that, but whatever the author or the writer or the director is trying to tell you, the storyteller, and the parinam puriyum. So, but if you did invest a little bit, which I did after he said, oh, read up on this little bit. So I read up, right? Oh, at least I have an idea. Then we go and then we watch the movie, we are able to connect it. Otherwise, திடீர்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஹார்ஸோட பாதி தான் வருது. அது கூட if I had not known a little bit of the end of Troy, I would not know what that is. Now, in fact, my stupid question at the time was, either conversation yaar illa move pandradhu, how did you even get here? That was my first question on the. So this is where I like to spend some time, right? So let's go. What's the big deal about Maha? Oh, sorry, Yeah, I'm here. So the first thing is its volume. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதா வந்து approximately இன்னைக்கு எழுதிட்டு வந்து about 1.8 million words. Okay. So the natural question is, just because the corpus is so big, Mahabharata is rich in dialogue, right? It's a lot of conversations happen. And it has been transcribed. The full corpus is roughly about 9.8 million words. Yeah. Not all the No, only the words. And the epic corpus volume, More than 100,000 slokas. 120 approximately. Yeah, so I just பண்ணேன். So நீங்க பாத்தீங்க இல்ல சரி, நீங்க பாத்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் மேல மகாபாரத், அதுக்கப்புறம் there is an Iranian epic. Okay,
அண்ட் இந்த பக்கம் கிளியர் ஆடிச்சு போட்டேன். ஆடிச்சு எதுக்கு போட்டேன்னா, இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் கல்ச்சர் இந்த மூவி வந்திருக்கிறதுனால இட்ஸ் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வைக்கணும், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ கோ கம்பேர் ஜஸ்ட், ஸோ இதுல வந்து டூ ஃபண்டமெண்டல் மிஸ்டேக்ஸ் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட். I'm reducing, I'm trying to showcase how Mahabharata is so awesome. And I'm using the metric of words. And I'm comparing it with other things which are equally highlighted. Because in the Western society, Iliad is the epic. நான் அது இதுக்கு மட்டும் இல்லை, விளையாட்டு மாதிரி அது ஸ்டோரி டெல்லிங்காக இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரக்சர் நெரேட்டிவ் எல்லாத்துக்குமே அதுதான் க்ளோரிஃபைட். But when you just compare it, it takes 9 times, 10 times more years for you to comprehend what's there in Maha. It's purely. But this could also be a vanity method. Just because a copy and below pressure does not automatically somehow it elevates itself to a grand status. But இந்த ஆங்கர் கூட புரிஞ்சுலன்னா, நமக்கு இருக்கிற இன்னைக்கு இக்னோரன்ஸ்ல this is the best measure. Oh, இவ்வளவு பெருசா இருக்கா, it must mean something. That is our shallow entry into the conversation. இல்ல இப்ப இதே வந்து மகாபாரதியே சின்னதா கொடுத்தேன், 10 ஸ்லோகத்துல எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன்னு சொன்னா you will argue the opposite. 10 ஸ்லோகம் கூட இல்லப்பா, அது வந்து பெரிய விஷயமா சொல்ல முடியுது, right? So volume and corpus, just by sheer comparison to the existing ones, இது வந்து 10 மடங்கு ஜாஸ்தி, right? One thing is, அஞ்சு பாட்டு படம் எடுக்கல ராஜமௌலி, டோன்ட் வரி. English, Sanskrit, இந்த lectures எல்லாம் அவர் வாட்ட கூட he has done this. He was appointed to come to India to understand Sanskrit by the Queen. He say, come here, understand all these things and meet. So he is a well-traveled, well-known person. And he says, among யாமறிந்த மொழியிலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவர் எத்தனை லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கு பாரதியார்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இல்லையா, அந்த மாதிரி he is a well-traveled, well-learned and deeply into translating and extracting the essence of various cultural artifacts across the world, because the British Empire was pretty much so big, they could go anywhere else, right? அந்த மாதிரி ஆள் வந்து he has sung praises. You cannot find another document, another epic, and that is the greatness of this, right? So this slide is largely targeted towards one person, Raja. So இது வந்து ராஜபுராணம் நாங்களாம் மொழியில், இந்த ராஜபுராணத்துல வந்து நிறைய விஷயம், இந்த கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் ஸ்ரீகாந்த் அண்ட் ராஜா தான் இருப்பாங்க. And just to set the scene, in the conversations வந்து காட்டுக்கு நடுவில் தான் நடக்கும், ஒண்ணுமே நடக்காது. And there is a witness, with one witness, and the witness, Silent witness. நான் சொல்ல நினைச்சேன், மகாபாரதா இஸ் லாட் ஆஃப் லேயர்ட் ஸ்டோரிஸ். லேயர்ட் மீனிங் சொல்ற, பட் பேசிக்லி ஆல்சோ சப் ஸ்டோரிஸ் தட் கீப் கோயிங் ஆன், ரைட்? ராஜாஜி அப்படிதான் எழுதியிருப்பாரு, நல்லா இருக்கும். சொல்ல அர்ஜுனன் கதைன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அது மொத்தம் அர்ஜுனிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் மகாபாரதம். அதே குடிகார மகாபாரதம் அதே சொல்ல அர்ஜுனன் கதையை. ஸோ நம்ம வந்து சொல்றேன்னா, இப்போ எத்தனை பேர் பகவத்கீதை அட்லீஸ்ட் படிச்சதுக்கும் தெரியாது, பட் கேள்விப்பட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து தர்ம க்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. அகாடமிஷியன்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இன்னைக்கு அது நிஜமான குருக்ஷேத்திர இடம் இருக்கா, நாம போய் தேட போறோம் இருக்கு. அது என்ன இந்த கான்ஸ்டலேஷன், இது அது வந்து ஒரு பிளேன். அது அவ வந்து ஹிஸ்டாரியன்ஸ், அகாடமிஷியன்ஸ், ஸ்காலர்ஸ், அவெல்லாம் குருக்ஷேத்திரம் ஒரு இடம் இருக்கா, அது என்ன இருக்கு. அதே விஷயம் குருக்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரம் இஸ் யூ, அது நெக்ஸ்ட் லெவல். நம்ம தான் அந்த குருக்ஷேத்திரம், இதுதான் தர்மக்ஷேத்திரம் கூட அப்படிங்கிறது இஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த என்டையர் டிராமா வெளியில இருக்கு, உள்ள காத்தால எழுதும் போது இந்த ஸ்ரீகாந்த் வச்சுருக்கான், போனோமா வேண்டாமா,
இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? 4 or 5 வேற closer. Oh my goodness. சரி, இப்படியே தெரியுங்களா? நல்ல நாள் பார்த்தேன் சரி. நடுவில் வந்து அவர் சாய்னு சொல்லிட்டு அங்கே போகலாம். ஆண்கள் மேல இருக்க அதை மிஸ் பண்ண முடியும். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு வழியாக பண்ணிடலாம். சரி, எப்படியோ லேட்டாக ஏதோ ஒன்று. ஸோ மணி கதால் எழுந்து எக்ஸசைஸ் போகணும். நைட்டு படிச்சிருந்தாங்க. இன்னைக்கு கதால் எழுந்து குளிர்றதுக்கு போட்டின்னு திருப்பி போய் படிச்சிருக்கீங்கன்னா that's the same thing. இது வச்சா நல்ல நாள் நமக்கு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கு. And then I succumb to the comfort, I give excuses, right? யாருமே பண்ண மாட்டேன். So anyway, the thing here is, when you read Mahabharata, when you try to do it, நம்ம எல்லாம் வந்து there are multiple levels in தெரிஞ்சுக்கணும். So முகுந்தர் யாரோ சொன்ன Story within stories. Story within stories. So இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வந்து இட்ஸ் a nested story. அது நீங்க இப்ப பார்க்க இப்போ விஸ்வசஹஸ்ரநாமத்திலே பார்க்க போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைன் நம்பர் சைட் பண்ணும்போது ஸ்ரீ வைசம்பாயன உவாச்சன்னு ஆகுது. பட் நிஜமான மகாபாரத்தில் அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு வாசல் செய்த மகாபாரத்தில் போய் படிச்சீங்கன்னா வைசம்பாயன உவாச்சன் நீங்க வராது. ஏன்னா வைசம்பாயன உவாச்ச வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஆஃப்டர் when ஆரம்பிக்கும் போது நான் இந்த மாதிரிதான் வந்து வைசம்பாயனர் சொன்னார்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கச்ச அந்த லைன் வரும். அதுல என்கம்பாஸ் பண்றதுக்கு நடுவுல இது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு கான்டெக்ட் இருக்கணும்க்காக வைசம்பாயனர் வாச்சன். பட் இன் நாட் இஃப் யூ எவர் ஸ்டாப் இன் செட் எதுக்கு திடீர்னு வைசம்பாயனர் இங்க வந்தாருன்னு நீங்க கேட்கணும். அது கேட்டாதான் நமக்கு அந்த நெஸ்டட் ஸ்டோரி லைன் புரியும். நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் தான் சொல்லிடுறோம் இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து தெரியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் சோ நேச்சுரல். பட் தட் இஸ் எசென்ஷியல். எனக்கு இந்த பயமாட்டா அது தெரிஞ்சாதான் அடுத்த லெவலுக்கே நான் போக முடியும். ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட் யூ see. வியாசரும் சரி, சஞ்சயும் சரி, சௌத்தியும் சரி. இந்த சௌத்திங்கிறதான் அங்க போய் வந்து சொல்ல போறேன். சௌத்தி சொல்ற வார்த்தை தான் வயசு வார்த்தை. ஆனா இங்கே இல்ல, ஆரம்பத்திலே. ரைட்? மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் மற்ற இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது they have a moral black and white story. இது தப்பு, இது ரைட். But not in Mahabharata. Mahabharata is going to test your moral boundaries. There is no strict line between good and bad. The person that is considered good is also has elements of bad. The person that you thought was absolute. So there is the infinity of adharma, dharma whole where no human actually fits either of the six things. நேற்றுக்கு இந்த மாதிரி தான் கான்வர்சேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ராசபுராணத்துல. திருதராஷ்டிரன் நம்ம வந்து ஒரு அவ்வளோ அகேன்ஸ்ட் பாண்டவாசன் தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ சரி. ஆனா did you know that he was actually so much in love with Pandavas and Pandu until something. And the until தான் is going to define our life. God had until something. And you say the same thing to Kaikeyi in Ramayana. Until something. And what is that until something? That is going to define your character. அது நான் வந்து கத்திரிக்காய் ஊர்ல நான் சாப்பிடுவேன். கத்திரிக்காய் அப்படி பிடிக்கும், சாப்பிட்றதே இல்லை. எந்த ஊர்லடா இருக்கேன், நான் சைபீரியாவில் இருக்கேன், கத்திரிக்காவே கிடைக்காது அப்படின்னா there is no point in this. Absolutely, because your environment totally supports your whatever you want to do. Right? So Kaikeyi வந்து turn. அதுக்கு முன்னாடி she gave a golden palace to Rama and Sita. அந்த அளவுக்கு அரவணைச்சு. ஆனா அந்த மொமெண்ட்ல something came up, right? You can see the same pattern. So right and wrong வந்து there is no absolutes. The moral ambiguity lines exist. ஏன்னா நம்மளோட வாழ்க்கையும் அதே மாதிரி, right? ஒரு பாயிண்ட் ராமா, if you consider that there is a natural evolution from Ramayana to Mahabharata. No, Ramayana is more black and white compared to Mahabharata, where it's more realistic of what the day-to-day human faces. And it's also like இதை நீங்க படிச்சா வந்து சண்டை போட மாட்டீங்க. ஏன்னா சண்டை போடுறது வந்து
இது வந்து வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறது. Between cousins, daily நடக்குது சண்டை. ஸோ நீங்க சொல்றது கரெக்ட். இட்ஸ் வெரி லினியர் பேன். இட்ஸ் ஈஸி டு அப்சர்வ். பட் ஏன் சொன்னாங்கன்னா இது மை ஃபீல். It comes so close to you. You actually feel that நானும் இந்த தப்பு பண்ணிருக்கணும்னு யோசிக்கிறோம். And that's discomfort. ஸோ கொஞ்ச நாளும் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா படிக்காதப்பா அப்படின்னு ஒத்த ஆரம்பிச்சுட்டா போறோம். அடுத்தது எல்லாம் everybody feels the same things and the whole thing is okay. Don't do it. Because it is true. It shows your inner conflicts. I have a theory, it's my own theory. ஒருத்தன் வந்து நல்லவா கெட்டவான்னு சொல்றேன். அவன் நல்லதே if he is not put into any bad scenario, right? அப்போ அவன் நல்லவனா இருந்தாங்க, it's by நல்லவன் by default, right? That நல்லவன் by default and நல்லவன் by choice is two different things. Yes, very good. அவன் வந்து கெட்ட விஷயத்துல he should be absorbed. Then he should make the right decision, then he is a good one, right? நல்லதிலேயே நான் நல்ல சிச்சுவேஷன்லயே வந்து நல்லதே பண்ணா அவன் நல்லவன், கெட்டது பண்றது சான்ஸ் கிடைச்சா அவன் உண்மையே பண்ணுவான். தெரியாது பண்ணுவான், சான்ஸ் இருக்கு. பண்ணலாம். கெட்ட And விஷயம் அந்த பண்றது டெஸ்ட்டை தாண்டி வந்தவன் survive அந்த கேரக்டர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிடுவான், ரைட்? அண்ட் மகாபாரதம் நிறைய பாருங்க. default and choice ல அண்ட் அந்த சாய்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, வெரி வெரி வேல்யூ. ஏன்னா everybody situation is different. everybody நான் ஆஃபீஸ் வந்து ஏதோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு அது everybody is saying that நான் தான் என்னோட வழி தான் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி போயிருந்தா அது. பட் ஆஃப்டர் டாக்கிங் டு so many people, the conclusion is everybody is எல்லாம் நீங்க எல்லாம் கரெக்ட் தான், ஆனா நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் வந்து தப்பு பண்றீங்க. இந்த ஃபெயிலியர் மோட்ஸ் ஆர் காமன், right? You may see the shape and form in which you interact. அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், என்னோட தான் பெஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க. பட் ஃபெயிலியர் மோட்ஸ் ஆர் காமன். ஸோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபெயிலியர் மோட்ஸ் ஆர் காமன். அந்த சேம் அது வரும் அடுத்த சைட்ல சொல்றேன். பட் அந்த ஃபெயிலியர் மோட்ஸ் ஆர் ஆல் கமிங் பேக் டு அந்த 5-6 குணங்கள் இருக்கு. அந்த குணத்திலேயே நீங்க வந்து சர்வைவ் பண்ணுங்கன்னா யூ சக்கம். அது யாரா இருந்தாலும் சரி, அது நீங்க வந்து இந்திரன்னு சொல்லி எவ்வளவு பண்ணிக்கலாம், இல்ல வந்து இந்திரனுக்கு மேல யாரோ வந்தாலும் சரி, கீழே இருக்கிற வந்து doesn't matter. யாரும் ஆக்ஷன்ஸ் ஹேவ் கான்சிக்வன்சஸ். அந்த கான்சிக்வன்ஸ் அந்த ஆக்ஷன் நீங்க சொல்றதுனால இல்லையா, எல்லாம் அந்த நார்மல் விஷயத்துல எல்லாமே இருக்கும்போது அந்த சாய்ஸே இல்லை. எனக்கு தப்பு பண்ணது கத்திரிக்காய் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. எனக்கு நான் என்னதான் பண்ண முடியும்? பட் அதே நான் வந்து ஹைதராபாத் மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு போட்டோன்னு 6 விதமான கத்திரிக்காய் இருக்கும்போது அவருக்கு நான் So when you read Mahabharata, நீங்க வந்து if you're looking for determinism, moral certainty, இது தப்பு இது ரைட், இதுதான் தப்பு இதுதான் ரைட், you will not find it. Right. Even what Krishna does is some of those situations நமக்கு வந்து dilemma இருக்கு. நம்ம பண்ணா அது moral dilemma தான். He is cheating someone to get something done even though it is dharma, right? You cannot explain his actions. அந்த moral dilemma வந்து we are going to face daily. That is also exposed in Mahabharata. And it is exposed. And அந்த சக்தி நமக்கு வந்து எடுக்கலன்னா நம்ம வந்து we look at the document and say இந்த ethic is bad. Rather than owning up to the moral courage, saying that இது என்னையே கொடுத்துருது, maybe I will change, maybe I will learn something, it is easy to dismiss the whole thing. ஏன்னா எனக்கு வந்து that is convenient. எக்ஸசைஸ் போக வேண்டாம், போடுறேன் ஏதோ ஒன்று. So let's have this program. So one of the things I think is right and wrong. It's very subjective. It depends on the situation, right? So it is not so much about morally being right or wrong. Like I can give you an example here. I did this career related part. There was a team that was in a country. But so எனக்கு ஒரு டீம் இருந்தது. அந்த டீம்ல இருப்பாங்க வேற ஏதோ கண்ட்ரியில இருந்து. ஸோ
they were always under constant pressure. அந்த டீம் இருக்குமா இருக்காதான் வரும். ஸோ என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து ரொம்ப கிரேட்டா இருக்கும். ப்ரோஆக்டிவா எல்லா டே ஆஃப்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாரையும் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி 6 பேர் 6 இடத்துல போட்டு எல்லாருக்கும் வேலை. அந்த 1 month 2 months ரொம்ப கிரேட்டா இருப்பாங்க. ஓ ஐ டிட் கிரேட் எல்லாம் ஐ டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். 2 years on go back and see where people are. அவன் வேற எங்கேயோலாம் போனா their roles got eliminated, where are reasons, right? And one of the people removed on our person. Some personal conflict event. If you look at it, at that time I felt very great. I thought it's a right decision. எல்லாருக்கும் பண்ணி எல்லாரும் லேண்ட் பண்ணி எவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணுங்க. 2 years later, outcome எனக்கு ஒன்றும் very different தெரியுது, right? So when you talk about moral, like did I do the right thing or not? I think it's very subjective. It changes over time, and as long as it you consider your personal choices, you can say maybe I did the right thing or not. But I feel it is very difficult to say this is right or not. And things change also, right? And so personally, I feel you do the best you can at any point in time. But it is very hard to say I did the right thing or the wrong thing because it really changes. True. And from what perspective, right? Yes, Your exactly. perspective, or is it somebody else's perspective? Exactly. Manager's perspective. Yes. This universe owes no obligation to make sense to you. He's lying on the deathbed. Dharmaraja will ask him a series of questions. Vishnu Parva. He makes an excellent point. A lot of points he makes. One of them is what is called Swadharma. You need to act according to your Swadharma, which is a combination of your role in the society and the context. And it's very interesting when you listen to the A.B. Ganatra's book. He talks about even a Raja, right? There is no thing saying that Raja has to behave this way all the times. When he says explicitly in situations where one Raja is subjugated by a stronger Raja who is bad, he says, go according to the flow. Be subjugated by the bigger one, but then you need to gather enough people to go against you. அதாவது இந்த சாணக்கிய has formalized it in also. He's not said. So what are even Artha. So even other occasions he explicitly specifies. You will consider this completely Adharma. But given the context and the timing, he says you need to do this and that is the Dharma. Because that is, it's dictated by the time, your role and the context. So there is no fixed. So, கொஞ்சம் அந்த ஸ்பீக்கர் அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஸ்லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸ்பீக்கர் சைட் Yeah, they ignore that figure there. Just see this. Yeah. நீங்க எல்லாம் மகாபாரதத்துல நிறைய வேலையில பார்த்துருக்கீங்க. What's up, close man? Okay. This is for a technical audience. So நீங்க நிறைய கொஞ்சம் அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த பிக்சர் I'm non-technical. இல்ல பாரு I know understand. Restricted. I am not the product. Okay. It's just a mood. The inside is coming next. What does this represent? The significance of this. The significance of this is what you're seeing is Mahabharata in a noun verb event relation graph. Bird's eye view. It's a bird's eye view. Okay. So yeah, in the next 10 minutes, all this will become clear, right? But my intent is, if I can compact this and present it as a web service, each one of you can go back and interact with it. You don't need me to at least navigate the document, navigate everything, and you can ask your own questions. எங்கேயும் திடீர்னு வைசன் பாயனர் வந்தாரு, நீங்க வந்து சரஸ்நாமம் வரும்போது மகாபாரதத்தில் இருக்கும் போல இருக்கேன்னு you can go and type வைசன் பாயனாரு and it will tell you everything that you need to know about வைசன் பாயனா, and then it will also allow you to branch into something else, right? So anyway, that's the intent. So with that, let's get to the first sloka of Mahabharata. Very first sloka is very important. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நலம் செய்வ நரோத்தமம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது, ரைட்? இதுல இருந்து 2-3 விஷயம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நாராயணன், நமக்கே தெரியும் நாராயணன். அவருக்கு வந்து சால்யூட்டேஷன் நமஸ்கிருத்யம்.
But that is not most important. And அடுத்தது வந்து why is there நரம் இந்த சேன் வந்ததுன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல நரம் means us. நர Right. நர நாராயணன் சொல்லலாம், நாராயணா இருக்கலாம். பட் நர இஸ் ரெண்டு ரிஷிகள் நாராயணா சண்டை போட்டுங்களா, அதெல்லாம் கதை கொஞ்சம் பாருங்க. நர மீன்ஸ் நர மீன்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். கந்தர்வாஸ் எல்லாம் இருக்கா, அது மாதிரிலாம் இருக்கா, அதெல்லாம் பாடி ஆக்சுவல். நர மீன்ஸ் பாடி. ரைட் தான் திஸ் ஆடியன்ஸ் ரைட். இவ ரெண்டு பேருக்கும் ஜெயம் உண்டாகுது. ஜெயம் இஸ் ஒரிஜினல் நேம் ஆஃப் மஹா. Jaya also means victory. So this is a document, this is an epic, this is about human beings victory. So that is why என்னது பாண்டவர்கள் வின் பண்ணிட்டா பட் என்டையர் குலம் நாசி ஆயிடுது அப்படின்னு கேட்கலாம். பட் that is not the victory. Pandava winning over Kauravas and then finally but losing everything, that is not the victory. The victory is something else other than the actual battle. Battlefield and the battle. Battlefield ஏன்னா நேற்று கூட பேசியிருந்தோம் 18 அக்ஷோரன்ஸ் ரைட். pretty much everybody is gone. It's nobody left. ஏதோ உப பாண்டவர்களையும் எல்லாரும் போயாச்சு. only one person succeeded. பரீட்சை ரைட். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. this is a victory for the humans, the people living. நர உத்தமம். நரவு அதுல நரத்திலேயே உத்தமமான நர உத்தமம். It's a praise. You can take it as a salutation. You can say it in a religious context. நர நாராயணா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இல்லை இந்த நரங்கிறது நமக்கு நம்மளோட victory. How do I navigate my life and how do I navigate my life so that I can succeed? That is the purpose of Mahabharata. Now, all the characters event we will see, quickly see, right, is based on this. If it is not based on this, then why even bother? Because otherwise it's a story that happened a long time back. There is no relationship. But the genuine curiosity question is there something meaningful in that corpus, in that epic for me today? If that relationship Mother cannot of be Vyasa. established, then this is of no use. But if you find the relationship, and if you're able to seize that, உங்களால அதுலேருந்து நீங்க வந்து you benefit from, right? அதுதான், that's what this exercise is about. So let's go to the next slide. கொஞ்சம் adjust பண்ணிக்கலாம். So I will tell you, கொஞ்சம் adjust பண்ணாதான் தெரியும். I've never found another document claiming this. எவ்வளவு ஈகோ இருந்தா இந்த வார்த்தையை சொல்லிருக்க முடியும்? You must be so egotistical and confident at the same time. Right? What is that? It says Dharma, first line. அங்க இங்க இருக்கா? கரெக்டா வந்துருக்கா? So you can actually see Dharma Artha வந்தா and okay. இந்த நாலு புருஷார்த்தமும் இங்க இருக்கு. But that's not the claim. மற்ற இடத்துல கூட இருக்கும். ஆனா இங்க சொல்லப்படாதது எங்கேயுமே இருக்காது. It is such a self-referential document that says, if you don't find it here, you are not going to find it anywhere else. And Carl Sagan quote பண்ணோம்னா, tall claims make tall evidences. Right? You are making such a bold claim that in this document you will find everything that we need to do across the four phurushastas, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Right? So it is also a moksha document. It is also Dharma, Artha, Dharma, the just activities. And by the way, Dharma is all about activity. Whether I do it or I don't. But should I or not? It's all about action. Let's not get confused about Dharma and it's not. Because Dharma is required action. Either you abstain from it or you do it. If you do it, you are doing it in the right place or not doing it correctly. But it is all about action. Artha means a collection of material objects and wealth and everything that comes with it. And of course, Kama means desire. Kama should not be confused with sex. Kama means desire.
புத்திசத்துல கூட வந்து சொல்லிருக்கோம், everything leads to desire. Desire later on, desire is the root cause. With that desire obtain பண்ண முடியலங்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு கோபம் வருது, அதனால உங்களுக்கு jealousy வருது, அதனால உங்களுக்கு கர்ணம் வருது. Root cause is desire. But the question comes, what is right desire? If right, and if you're not able to distinguish between right desire and the bad desire, then this whole doctrine collapses. So that is where right desire வேணுமா வேணாமாங்கிறதுக்காக you need to have a dharma layer. Right? So சிக்ஷாவளி படிக்கிறது கூட சம்பதுன்னு சொல்லுவாங்க, நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிப்பேன், ஏன்னா சிவா do not forget to enjoy. That is சிக்ஷாவளியில ஒரு மைண்ட் இருக்கும், குஷலான பிரஸ்பிதத்தவ்யம்னு வரும். ஜாலியா இருக்கிறதுக்கு மறந்துடாது, ஜாலியா இருக்கிறத விட்டு. So you never, Shastras never say don't have fun. Collect wealth, don't hoard wealth. Artha வேணும், but not hoarding. அங்கதான் வந்து உங்களுக்கு things change between what you collect for your living and your just means and what you hoard. So coming back to, in order to do this statement, it's a very, very, very powerful statement that says, if you don't find it here, you won't find it anywhere else. At least in this fourth Moksha, right? So what does that mean? Let's go to the next slide. Because this is very fascinating to me. So this particular shloka from Vedas is in the Mahabharata. Yeah, Mahabharata. Adi Bharata. Artha, and it says Bharata Shava. But it's addressing Bharata because Vaishnampayana is saying this to Parikshit. Oh, Parikshit. So you missed the first part of this whole thing. No problem. That is okay. No, I just explained to you. Mahabharata is layered. Right. That's it. The whole thing, and even in Vishnu Sahashra Nama, you start by saying Vaishnampayana what? Right. And the natural question is, why is he here? Why are we starting with Vaishnampayana? Who is Vaishnampayana? That takes you to Sauti. Sauti is now visiting, traveling, and he ends up in a Naimisharanya, which is the starting of this epic, where there is a 12-year yajna being performed, and there used to be a lot of Puranicas. Puranicas mean they are storytellers. They are invited, they are honored, they are revered for the storytelling capabilities. And the existing rishis of Naimisharanya are asking, hey, Sauti, you've been traveling a lot. Can you please tell me something interesting? And he offers, I just came from Phurushastas. I just came from Phurushastas. Let me tell you the story as recited by Vaishnampayana, who was instructed by Sage Vyasa. Because Vyasa was the original compositor. He taught only to 4 disciples and 1 son. And he completely left Vaishnampayana in charge of, you tell the story and then he took off. And that's a snake sacrifice. Okay? So here, Vaishnampayana is saying that this is what is in Mahabharata. Right? So let's go to the next slide. Okay, so it's not very visible. So this is the perspective that all of us have to have when we are reading any documents of this, whether it is Iliad and Homer or any of the other things like in Iranian literature, like any literature for that matter, because they are layered. Particularly in Mahabharata, this is a mirror looking back at it. And you will see soon, in the next 20-40 minutes, if you don't do that, it is happening somewhere else. It's a character. But if you invert that perspective, it is happening within you. எனக்கு இந்த ஜெலசி இருந்திருக்கு, எனக்கு இந்த மாதிரி நான் அதர்மம் பண்ணுவேன், அதர்மமே பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் வெரி கன்டெக்சுவல், வெரி இட்ஸ் வெரி fluid, பட் ஐ நோ ஐ கமிட்டட் சம்திங். அது உங்க கான்ஷியன்ஸ்க்கு யூ நோ இட். Nobody else needs to know. It is not for others. So it would be beneficial for all of us to read this document as if it's projecting yourself. And when you do that, I don't think you'll be pointing fingers at Ganga or any other person for that matter, because you have
you have done and the exact event உங்களுக்கு நடந்திருக்க வேண்டாம், but you would have felt a similar emotion and you also acted like that. Only you know it. That is why Maha makes you very, very, very uncomfortable. Because if you spend any moment on it, you are going to say, "My God, did that behave like?" And because of the volume, because of the characters, variety of characters and variety of situations that they are being exposed to, you have innumerable opportunities. Oh, நான் எம்மாதிரி பண்ணலன்னா, பட் ஜஸ்ட் அட்ஜசன்ட் போய் பார்த்தா அவன் மாதிரி பண்ணிடுறேன், அவளை மாதிரி பண்ணிடுறேன். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல you will find that the person that you thought, oh, இவ்வளோ அகர்னிட்டு அறிஞ்சிருக்காங்களே அப்படின்னு, it is you. அந்த realization வந்ததுக்கு அப்புறம் the only thing you can do is go forward, right? You will be much more aware when you go to this. So Raja Minade, he listens to a lot of these things. There is no Papa, there is no heaven, all. It's all in your mind. It's நீங்க பண்ணிருக்கீங்களேன்ற அந்த ஞாபகம், அந்த கான்சியஸ் உங்களை உறுத்துறது இல்லையா, that is the actual sin. There is no sin outside, right? So is the famous Paradise Lost John Milton சொல்லிருக்கேன். அதே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன். ஸோ காட் வந்து ஜீசஸ் நான் படிச்சது சொல்றேன், சேகனை வந்து ஹெல்லுக்கு போன்னு சொல்லிடுறாரு. சேகன் லூசிபர் அவன் இருப்பான், அவனை சேகன் ஏதோ பண்ணிருப்பான்னு சொல்லி சேகன் ஆகி நீ ஹெல்லுக்கு போன்னு சொல்லிட்டு, but he will go wherever God is and he will constantly say that ஹெல்லுக்கு அனுப்பிச்சுட்டாரு, உங்ககிட்ட வந்து நிற்கிறேன், அவனுக்கு ஒன்றும் சக்தியே இல்லை. அவன் சொல்லுவான், ஹெல்லோ ஹெவனோ மனசுதான்டா அது உனக்கு புரியவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு that words in John ஏழுல வந்து paradise lost மனசுல வந்து உங்களுக்கு புரியும். You are able to relate right away. So மகாபாரத்ல இந்த மாதிரி சொல்லிருந்தான்னு எனக்கு தெரியாது. This is mind direction. I'm reminded of a point in Bhagavad Gita. I don't know the exact slogan and everything, but during the classes that I had, one point was mentioned. When you talked about this guilt and power, sins that you made, அப்படின்ற feeling இருக்கும்போது obviously you will be guilt ridden and that's in your conscience. But ஒரு ஸ்லோகாலேயே எங்கேயோ கிளியரா சொல்லி, you have, it's in the sins that you are doing, you think you're doing, don't think they have happened before. Every sin that you can think of has already happened and will happen. So it's not as if you have done the worst deed, so there is always a way to get out of that. So that is what pretty much is. So other side for that. So this is the perspective that I would like at least this audience to embrace. தியான ஸ்லோகம் போகலாம். தியான ஸ்லோகம் நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி I do a diversion and come back and அந்த கிராஃப் நீங்க காமிச்சிட்டு இங்க வாங்க. The general thing இங்க என்ன பார்க்கலாம்னா, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி I'll go through some of the key points that I highlighted. இது some of them are you can actually go and I have references to the document itself, but you can see the power and அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மேட்டில் போட்டால், கிராஃப் ரெப்ரசன்டேஷனில் போட்டால், அப்புறம் அதை நம்மளோட கியூரியாசிட்டிக்கு மேலே query பண்ணால், what can you get out of this, right? That is one thing that you will see. Second thing is also, this is largely for a very, very technical audience only. நான் அடுத்த சொல்ல போகிறது, பிகாஸ் இப்போ ஒரு பேர் எடுத்துக்கோங்க, அர்ஜுனா இஸ் இந்த பகவத்கீதாலேயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனா கோஸ் பை சோ மெனி நேம்ஸ், ரைட்? நிறைய பேர் இருக்கு அவருக்கு. கிருஷ்ணா நிறைய பேர் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஒத்தொத்தருக்கும் நிறைய பேர்கள் இருக்கு. அண்ட் they are spread throughout the document. So when you construct a graph, it is important that you pay attention to, there is only one instance of Krishna node. அந்த நோடுன்னு வரும்போது ஒன்லி கிருஷ்ணாங்கிறது ஒரு நோடு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அடுத்ததெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஏலியஸ் ஆஃப் ஏலியஸ் ஆஃப் ஏலியஸ் ஆஃப் ஏலியஸ் ஆஃப்னு ஹண்ட்ரட்ஸ் போட்டோம். But there can only be one Krishna. And that is a very important design concept
when you actually come into a graph-like situation, because then you're looking for an absolute truth here of high fidelity representation to the original. And the original is scattered across so many different places. You have to value add, right? So this is the graph and the picture that I'm talking about. I don't know, it's very, I'll help explain this. So the first thing is, this is the graph that you saw. It's very condensed, a lot of different things, right? But you cannot see that. Right? So this is the action surface, right? So இப்போ நம்ம வந்து இப்போ பீஷ்மால தான் நிறுத்திருக்கோங்க. Our sloka in the story starts with Bhishma. Why is Bhishma the great? அப்படின்னு கேட்கலாம், right? So let's go, and அதுக்கு முன்னாடி I talked about I am Naran நான் போட்டிருக்கேங்க, right? So இங்கே நான் இப்போ படிக்கிற இந்த graph is not clear in the இது, but when I actually say this, right, this is, you have to assume everything here is you. That's what this is saying. Every mortal and sage are here. Bhishma, Karna, Draupadi, least named foot soldier is all the face of Nara. அதுதான் இது சொல்றது. நாராயணனோட இது. So that is the so example, if I go click on this node, any node, அது வந்து நீ தான் அந்த 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 நர. அது நான் பீஷ்மாவை கிளிக் பண்ணாலும் சரி, பட் அகைன் திஸ் இஸ் மை இன்டர்பிரிட்டேஷன். as I said, பீஷ்மா கிளிக் பண்ணாலும் சரி, துரியோதனனை கிளிக் பண்ணாலும் சரி, சகுனியை கிளிக் பண்ணாலும் சரி, it says you are that. It's a category. It's a category. It's a category or It's a mixture of all their Right. It's a properties. right. So let's start with so அதுக்கு முன்னாடி 2-3 விஷயம் இருக்கு. Let's start with this. This is the story of Bhishma in the graph. பீஷ்மா எப்படி பிறந்தார், அவர் என்னெல்லாம் பண்ணார், இந்த கிராஃபில் இருக்குது. ஓகே, பீஷ்மா இஸ் அ, இந்த எல்லாத்துலேயும் ஒன் திங் யூ வில் ஃபைண்ட் இன் காமன் இஸ் காஸ்மிக் லேயர், ஹியூமன் லேயர், ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ பீஷ்மா இட் செல்ஃப் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் காஸ்மிக் ஏஜென்ட் மேக்கிங் அ மிஸ்டேக். அவள் வந்து அஷ்ட வசுக்கள்னு பேர், அதில் ஒன் ஆஃப் த வசு அங்கே வந்து ஒரு தப்பு பண்ண போய், ப்ளீஸ் கோ டு எர்த், மெச்சூர் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கம் பேக், டோன்ட் ட்ரீட் எர்த் as a punishment layer. அங்கே போய் இட் கிவ்ஸ் யூ an opportunity to enhance your experience. அதனால இங்கே வா அப்படின்றது தான் அவரோட கான்டெக்ஸ்ட், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் திஸ், யூ கேன் ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் அவுட் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கார். One tidbit. Do you know what is Bhishma's actual name as a Vasu? Prabhas. பிரபாஸ். Prabhas. Prabhas. Bahubali Prabhas. ஆமாம். ஸோ அந்த பிரபா வந்து ஒன் ஆஃப் த அஷ்டவசுக்கள், Prabhas. ரைட்? ஸோ அவர் வந்து பிறக்கும்போது அவர் பேர் தேவராதன். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன், நான் வந்து குழந்தை பெற்றுக்க மாட்டேன்னு அந்த அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணும்போது, செலிபஸி ஓ எடுத்துக்கும் போது ஹீ கெட்ஸ் அ நேம் பீஷ்மா, ரைட்? பட் அது வரைக்கும் ஹி வாஸ் லைக் ஸோ இந்த அஷ்டவசுக்கள்லேருந்து தான் வந்திருக்கா இவா. சிமிலர்லி இவன் மட்டும் தப்பு பண்ணல, அங்கே கங்காவும் தப்பு பண்ணியிருக்கா. கங்கா இஸ் கால்ட் அஸ் த டெய்டி தட் ரிசைட்ஸ் இன் ஆல் 3 லோகாஸ். அங்கே வந்து ஷீ வென்ட் டு அ இந்திராஸ் கான்ஃபரன்ஸ். ஷீ வாஸ் லிட்டில் கேர்லெஸ் இன் அ ட்ரெஸ். அந்த ட்ரெஸ் அந்த காற்று அடிக்கிறச்சு கீழே விழுந்துடுது இந்த ட்ரெஸ். அதில் வந்து the person that was most interested in looking at her naked or at least partially unclothed, அது என்னது இன்னைக்கு தேதியில் வந்து wardrobe malfunction. So wardrobe malfunction ஆகும்போது everybody else had the conviction to look outside. இவர் மட்டும் வந்து he was enjoying that. அது So that's the genesis of Shantanu. So Shantanu வந்து அந்த மகாபிஷேக் வந்து சாந்தனுவாக பிறந்தார். கங்கா வந்து அந்த அஷ்டவசுக்களோட அம்மாவாக வந்து பிறந்துட்டு, அதில் த ப்ரைமரி பர்சன் அந்த பிரபாசன் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த அவர் தான் வந்து தூண்டுதல்னால தான் அந்த மாடு அந்த கவு தெஃப்ட் நடந்தது. அதனால பீஷ்மா ஹேட் த லாங்கஸ்ட் டு சர்வ். மற்ற 7 குழந்தைகள்லாம் வந்த உடனே மோட்சம் கடிச்சு கிளம்பிட்டார். பட் since he was the primary cause or at least the agent, மற்றவாடெலாம் பார்த்துட்டு இருந்தாலே தவிர, அதனால அந்த பார்த்துட்டு இருந்த
ஒரு ஒரு அந்த பாவத்துக்காக அவளுக்கு குறைச்ச லைஃப் டைம். த act itself carries a little longer lifetime opportunity for them to actually atone for their behavior. அதனால பீஷ்மா had a longer lifespan. ஸோ அப்படி தான் நம்ம நினச்சிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி என் சாந்தனுக்கும் கங்கைக்கும் பிறந்தவர் தான் தேவரதன். ஸோ அதனால தான் அவருக்கு கங்கையான் கூட பேர் இருக்குது. பட் எனிவே கம்மிங் பேக் டு திஸ், எல்லாத்துக்குமே ஒரு காஸ்மிக் ரீசன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அந்த திருடினத்தினால அந்த சமயத்தில் வந்து ஐ திங்க் ஸ்டேஜ் வசிஷ்டா, ஐ மே பி ராங், அந்த வசிஷ்டா வந்து யூ வில் பி a celibate person on earth. அதுக்கு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸும் அமைஞ்சு போச்சு. ஸோ நாட் ஓன்லி இஸ் தேர் ரீசன், பட் நேச்சுரல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் லெட் டு தட் as well, which leads to Bhishma being a celibate person. Happen or not, but that's not the goal. The goal is when you're presented with an choice of seeing somebody accidentally unclothed, not by design. If they did it by design and if it's consensual, you should go for it. But if they did it out of accident, where is your dharma there and what should you have done? அதுதான் ஸ்டோரிங்க. இது நிஜமாவே நடந்ததா? அந்த காலத்தில் வந்து புடவை இருந்ததா, அது கூட இருந்ததா? they not wear something out of wood and bark? That's not the story. Story is when you are presented with an accidental wardrobe malfunction, are you gravitated towards that, or are you having the conviction to come back and say no? Right? That's the essence of this one. Karma theory, like you can say that, okay, yeah, it's like end of the day, I think everything has to be seen, right? So yeah, there was something happened and something balancing has to happen. Actions have consequences. Actions have consequences. We'll see that. Sorry, I'll just go to run. So இங்க வந்து if you want to know the full story of Bhishma, இங்க இருக்கு. என்ன கான்டெக்ஸ்ட்ல வந்தார், என்ன மாதிரி critical moments, their relationship to other characters, they're all in this graph, right? You can click on each one of them and find out more, right? It's an interactive graph. So Essentially, it's about அது வந்து இந்த corpus is limited to this authority, the Mahabharata, and it is presented in a manner where you can interact. இப்போ நீங்க இங்க போயிட்டு I only want to know about, so if I click this, நீங்க வந்து we are still talking about Bhishma, but I can come back and say no, I want to know the story of Satyavati. You can start the story. This narration, whether it is Satyavati, Bhishma, Bhima, all the characters, நான் பண்ண navigation. But இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னா வேற ஒரு நேவிகேஷனும் இருக்குது. பட் எனிவே the point here is சத்யவதி இஸ் த மதர் ஆஃப், இப்போ சத்யவதிக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று இருக்குது, மத்ஸ்யகந்தி, அதுக்கப்புறம் சாந்தனு, மதர் ஆஃப் வியாசா லேட்டர் ஆன். பட் அவளுக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, ரைட்? ஸோ தட் ஸ்டோரி இஸ் ஹியர். அங்கேருந்து அவ பண்ண தப்புகள் எப்படி, அவ பண்ண விஷயங்கள் எப்படின்னு எல்லாம் அதுவும் இருக்கு. அதே மாதிரி வியாசருக்கும் இருக்கு. ஐ ஒன்லி கிரியேட்டட் தீஸ் நெரேட்டிவ்ஸ் ஃபார் தீஸ் த்ரீ. வியாசர் எப்படி பிறந்தார், சத்யவதி பிறந்த மாதிரி வியாசரும் எப்படி பிறந்தார், ரைட்? அங்கே சத்யவதிக்கும் வியாசருக்கும் என்ன கனெக்ஷன், பராசரர் வந்தார், இந்த மாதிரி பண்ணார், அதெல்லாம் வந்து இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் அ கனெக்ஷன் பிட்வீன் திஸ், இஸ் ஆல்சோ இன் திஸ் கிராஃப். ஸோ இன் அடிஷன் டு திஸ், if somebody wants to know, no, I want to know about one particular place or one particular concept, one particular event, அதெல்லாம் இருக்கு. So let's say there are many dynasties. What is Kuru dynasty அப்படின்னு அவங்க கேள்விப்பட்டீங்கன்னா the system will just become, select the Kuru dynasty. And what is Kuru dynasty, what is Puru dynasty, all those things are available. But that is the less important one. That is just a graph navigation, right? But what I want to show you guys is this. The starting of this conversation, நான் சொன்னேன், Mahabharata has everything, right? If I go ஸ்லோகாஸ் எடுத்துனேன்னா, இப்போ நான் இந்த உங்களுக்கு தெரியல, பட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இதுதான் வந்து நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கு, அந்த சாப்டர் வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். பட் த ஒன்ஸ் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ் is this. 35% of slokas in Mahabharata are for counsel. Or what? Counsel, guidance. Right? A full 35%. எப்போ அந்த counsel? Post war. வார் நடந்து முடிஞ்சு போச்சு.
நம்மளாம் வாரில் தான் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும். The real Mahabharata's council starts after the war. That is the Bhishma Anushasana Parva. Anusashana Parva, Shanti Parva. All kinds of wisdom and knowledge is packed there. We focus exclusively on the war, which is actually a footnote. The war itself is a footnote. When you compare the whole volume. So, இது எப்படி எனக்கு வருது அப்படின்னா, it's only by analyzing such a graph I'm able to present you this information. இப்போ நீங்கள் the green color is happening before the war. The red colors are during the war and the colors, the purple colors are after the war. Look at the bar graph length. War முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நிறைய விஷயம் போயிட்டு இருக்காங்க. Stree Parva, Shokam Allah. Right? So Shanti Paramama இருக்கட்டும் இல்ல. So which means that there is so much direct dissertations. Okay? அது ஒன்று. So similarly, if I go here, if I go back, the 5 jewels are located. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேனா, Bhagavad Gita, why is it important? So Vishnu Sahashra Nama is placed inside, yes, but it is one of the 5 gems in Mahabharata. There are 5 gems in Mahabharata similar to Vishnu Sahashra Nama. எங்கெங்க நடந்தது, என்னென்ன நடந்தது? ஒன்று வந்து குரோனாலஜிக்கலாக சொல்லணும்னா, விதுர நீதின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது, ரைட்? அங்கே தான் வந்து ஹீ ஸ்லீப்லெஸ். எனக்கு வந்து ஆமாம், எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் போது விதுரர் கம்ஸ் அண்ட் கிவ்ஸ். விதுரர் போராத குறைக்கு நான் சொன்னதுலாம் உனக்கு புரியாது, நான் சொன்னால் நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அட்வைஸ் வேறு வருது. So those are 2 gems, and you can, and I put that into this category, right? The 5 jewels. Yadura Niti Lende. Then Yudhishthira goes to the forest. And எல்லாருமே ஃபாரஸ்ட் போயிருக்கும்போது யக்ஷ பிரக்ஷணம் ஒன்று இருக்கு. Very, very high, 108 or 120 questions. Normally, என்ன ஆகும்னா, when you have a Q&A, the disciple asks the teacher, "Teacher, here is my question. Please tell me the answer," which is a structured traditional format. But except in Yaksha Prashna, which is the opposite, it's almost like a thesis. Yama Dharmaraja, Yudhishthira, his own son, நீ வந்து எல்லா இடத்தையும் ஒழுங்காக கற்றுன்னு இருக்கியான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக he quizzes and Yudhishthira answers that. So it is a reverse style where the questions are coming from the teacher and the student is explaining the answers. So but the key thing that all of us have to get out is this entire Mahabharata, it's all about dialogues. There is moral ambiguity, dialogues. So every knowledge is imparted in a dialogue session. Dhritarashtiran கேட்டு விதுரர் சொன்னதாக இருக்கட்டும், யக்ஷா பக்ஷி மூலமாக கேட்டு யுதிஷ்டர் பதில் சொல்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை கீதாவில் வந்து அர்ஜுனன் கேட்டு கிருஷ்ணர், இட்ஸ் அ டயலாக். ஸோ டயலாக் ஃபார்மேட், the willingness of the teacher to entertain questions. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா, சும்மா நோயினையும் கேட்டுட்டே இருக்காதுன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு we tend to do that. I mean, I've done it with my kids. சும்மா நோய் பண்ணாதேன்னு. But that is the only way they learn. But we are so conditioned to push them off, right? But if the scriptures tell us that please ask questions. So Yaksha Prakshana is part of that. 5 gems. And Vishnu Sahasranam, the final one in this particular 5 jewels, Yudhishthira is asking questions to Bhishma, the 5 questions that we'll get there, and adoda response tha. So question and answers are very important. So now let me quickly tell you the ancestral lineage. This is இது நமக்கு நான் வந்து நிறைய இப்போ முகுந்தும் will relate to that, and some of you may. நான் வந்து தர்ப்பணம் பண்ணுறச்சு ஐ ஹாவ் டு டெல் அட்லீஸ்ட் 3 of my ancestors on my either end. இந்த பக்கத்தில் ஒரு 3 ancestors, அந்த பக்கம். அதுக்கே தடங்கள் எனக்கு. And I know long time back, Gopi has given his ancestral chain, and it took some time to compile that. Somebody had already compiled it because the temple is in it. So, but there are few lucky ones, right?
But both Mahabharata and இதுக்கு எப்படி இந்த ancestral chain is important. I mean, I'm only going to tell my story. Let's pretend that now when I was 27 or something, now I was entertaining, let's say மதுவோட கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு போச்சு. பையன் சுமார் தான், ஆனால் குடும்பம் நல்லது நல்லா இருக்குன்னு தானே சொல்லியிருப்பா. ஏன் ஏதோ படிச்சிருக்கான், சுமாராக இருக்கான் பார்க்கறதுக்கு. அவள் அப்பா ஹைட் வேறு மெஷர் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் he made Madhu walk through that and see whether the height matches. ஸோ இதெல்லாம் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் பரவாயில்ல, பையன் சுமார் தான், பட் ஃபேமிலி சீம்ஸ் டு பி ஆஃப் குட் ரெப்யூட், ரைட்? அவள் மேலே இந்த அட்லீஸ்ட் நோ பேட் நியூஸ். ஸோ ஏதோ ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பரம்பரை becomes important. Right, Parambara and the dynasty and the lineage becomes important, and you see copious information present in Mahabharata to catalog the lineage. So, inga innoru thappum pannakudadu. So, we think that it's all blood relations, but you will actually find out a little later on that that is not true at all. Blood relations alone does not define your lineage. Amount of flexibility. இப்போ நம்ம கௌசிக கோத்திரம்னு சொல்லுவோம், இல்லை நான் காஷ்யப ஏதோ ஒன்று. வி திங்க் தட் தே ஆர், நம்மெல்லாம் இந்த ரிஷி அந்த கோத்திரத்தெல்லாம் போயிட்டு கடைசியில் இந்த ரிஷி தான் எல்லாருக்கும் பிதாமகா இருந்திருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் நாட் நெசசரிலி ட்ரூ. த டிசைபிள்ஸ் எங்கே வந்திருந்தாலும் அந்த கோத்திரத்தை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் ரிஷி. So it is not just blood relationships, but it is also thought and culture that comes with it. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அங்கே நான் தத்து எடுத்துக்கலாம், நான் டிசைபிள், ஐ கேன் அடாப்ட். நீங்கள் இதுலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம், நீங்கள் நிறைய விஷயத்தில் the dynasty is not just blood. Dynasty is also not only male. ஃபீமேல் டைனஸ்டியும் கலந்து வருது, மேல் டைனஸ்டியும் கலந்து வருது. ஸோ ப்ரொக்ரெசிவ் நேச்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரதா கேட்டலாக்ஸ் த லைஃப் டைம். நம்ம தான் இன்றைக்கி தேதிக்கு பொண்ணுக்கு சொத்து கொடுக்கக்கூடாது, அவர் சொத்து கொடுத்துடலாம், இது somehow இஸ் ரெவல்யூஷனரி ப்ரொக்ரெசிவ்னு இன்றைக்கி தேதிக்கு நம்ம சொல்கிறோமே தவிர தட் வாஸ் ஆல்ரெடி அகாமடேட்டட் இன் தி பாஸ்ட். சம்வேர் இட் காட் டிஸ்டார்டட் அண்ட் தென் we are trying to bring it back, right? So dynasty irukku, I can go back, so you can learn a little bit, but that is not the interesting thing. I'm going to go fast forward, time irukratnala. Vishnu Sahashra Nama நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். Dharma spectrum. So இது I scored this. இது ஒரு individual, okay? இது வெளியில you won't find the answer for this because it is my perspective. நான் I removed their, அவள் தேவாலேருந்து ஆர்டர் பண்ணாளா இல்லை அசுராலேன்னு வந்தாளான்னா எடுத்துட்டேன். பியூர்லி who you are, how did you act, and I scored them on a Dharma scale, and then I bucketed them into certain things, right? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியல, பட் nobody scores 100% on the dharmic scale or 100% on the adharmic scale. நம்மளாம் சகுனி லெவலுக்கு அதர்மிக்கும் இல்லை, யுதிஷ்டிரா லெவலுக்கு தார்மிக்கும் கிடையாது. ஸோ த நேச்சுரல் Gaussian population here, Gaussian curve puts us right in the middle. And you know what I was surprised? Karna is in the middle. நான் கர்ணாலாம் எவ்வளவோ நான் I tried to adjust it. I said, you know what, I cannot accept Karna is in the middle. It is me. And I'm trying to push it. நீ எதான கண்டுபிடி, push Karna to the left. The system pushed back. I said, no, there is no evidence for you. Karna's activities, what he did, his faithfulness to the Duryodhana, அவனோட victim of circumstances where he was uncast, he was a born, அவனோட பிறந்த குலம் தெரியாம, and everything that he did balances with what he could, and he's no different from any other person. So I'm not going to push him on either edge. So purely by association in Mahabharata, even Karna, engyo bole, right here, in the middle.
where many of us will fall. None of us are either extremely adharmic, like Duryodhana, or extremely. So Yudhishthira, நான் போய் Mindful if someone scores on the left. Someone starts scoring and ends up on the left side. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அந்த ரைட் சைடில் வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த கிராஃபில் வந்தா அப்படின்னா கிருஷ்ணா டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஓரளவுக்கு அங்கே போட்டாச்சு. I didn't have the courage to put Krishna elsewhere, but I also did not want to put Krishna at the in the father, somehow he is the most dharmic, right? But look at Yudhishthira. ரெண்டு விஷயம் தப்பு பண்ணியிருக்காரு அவர். அதனால தான் அவர் பாயிண்ட் குறைச்சல. ஒரு தப்பு வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். He made the அஸ்வத்தாமான்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டார். But that was not the root cause. I had to search. I don't know whether I'll touch it and I'll tell me. I had to search Mahabharata a lot. இங்கே இல்லை, பட் வேற ஒரு இதில் நான் காமிக்கிறேன். இல்லை கேம்பிளிங் வீக்னஸ்க்கும் முன்னாடி போனோம்னா. ஸோ அங்கே ராஜசூய யாகம்னு ஒன்று பண்ணுவார். அந்த இடத்துல வந்து வியாசர் வந்து ஒன்னால தான் இந்த நீ ஒரு எடுக்கிற முடிவுனால்தான் இந்த குலமே அழிய போகுதுன்னு ஒரு 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 வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவர். ஸோ யுதிஷ்டிரா becomes so egoistic, says I am going to do everything to prevent war. So I will say yes to anybody who asks me anything. இதை கேட்டு இருந்தது சகுனி. And he says, when you call him for a loaded dice game, I will set the dice such way Yudhishthira cannot refuse, because he just made a vow that I am the root cause and I will prevent the root cause. I start of the war. So don't make foolish promises like this. And the foolish promise could have was egocentric. நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்ன்றதுனால it led to the war in which he is now forced to acknowledge something. Again, another lie. So normal circumstances, he was doing fantastic well, but there are two places. I went back and asked, tell me the first instance, first documented evidence where people flipped. Right? So that's also here, right? So that's what makes Mahabharata great. So then I asked lots of questions. What about women objectification? What about types of marriage? If there is a love marriage, we look down, we look up, and we do all those things. No, there are many types of marriage. Some of them are allowed for certain things, some of them are not allowed. Adliye dharmic, adharmic எல்லாம் இருக்கு. Forceful abduction is not something that is considered as dharmic. Forceful abduction is only allowed in certain cases. Right? It does not, that's where the moral ambiguity comes. Women, objectification is there. Right? If I continue going, natural world, I asked about my current challenges in the world. Environmentalism, climate change, immigration, all here. What was once considered bad is now good. What once considered good is bad. Khandava Vanamnu ஒரு incident ஒன்று வருது, where the entire forest is burnt, which is also a cause for every action as consequences. அங்கேருந்து தப்பிக்கிற ஒரு சர்ப்பம் தான் வந்து because the animals are also hurt in that. But if you don't destroy the forest, city cannot be created, because the world was filled with forests at the time. Today we say, oh my God, forests are burning, it's bad. At that time it was necessary. Now it's not necessary, or it is, the pendulum is swung the other way around. But there is no line that says, oh, if forest burning is bad. You cannot say that. Right? It's also here. There is philosophy, ethics, law. There is a karma ledger. This is what I think I spent a lot of time here. Inge vandu I can put that Yudhishthira. I don't know whether it will find out. Yudhishthira எடுத்துனோம்னா இது சொல்லும் எப்ப என்ன யார் என்ன பண்ணான்னு. The first mistake is வியாசாக்கிட்ட வந்து நான் தடுத்து நிறுத்திடுவேன். I will make sure that there is no சொன்னதுல வந்து என்னதான் யுதிஷ்டர் 4 வேதத்தையும் படிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஈகோ that he has not still left him.
right? He's still a victim of that. So அதையும் போனாதான் உன்னால வந்து you have to transcend. So that's the lesson of Yudhishthira. Because of that ego, taking that vow that I will agree to everything, that also leads to adharmic decisions, basically. Right. So like Sakuni and Ellame becomes adharmic. Oh, time I come. No. And that is repeated in many places, right? Moses, when he took them to a river, and then ideally if he survives. So the difference between that story and the Christianity story is Moses manages to bring everybody else past the river, whereas this guy alone survives. That's what they tell you happened. So it's to Say, no, I'll change it. And the ego. He's proved wrong. So similarly, நான் முன்னாடி சொல்ற மாதிரி அர்த்த சாஸ்திராலாம் நிறைய இருக்கு. So you think this today's weapons are modern, there is a mention of those weapons already there. Whether it happened or not, somebody had the imagination to almost describe a nuclear weapon. Right? It's already there. Brahmastram could be a nuclear weapon. நிறைய விஷயம் இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இது எடுத்துக்கலாம். நம்ம we talked about this sometime back. எல்லாரோட circumstances are different, but this is a concentric circle of gunas. எல்லாம் வந்து come back to that 4 or 5 gunas. அது நார்மலாக 5 தான் சொல்லுவா. காம குரோத லோப மோக மத மாத்சரியம். அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு 5-6 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தம்பம், ப்ரௌட்னஸ், நான் பண்ண தம்பம், ரைட்? அகங்காரா, ரைட்? அதே மாதிரி அந்த மாதிரி ஹிம்சா, அது சிலதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பட் எவென்ச்சுவலி நம்ம என்ன சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இருந்தாலும் இங்கே தான் வந்து முடியுது, ரைட்? These are all like enemies for you. ஆமாம், இட்ஸ் இன்னர் எனிமீஸ். தட்ஸ் த டைட்டில், ரைட்? சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கு, ஸ்டேட் கிராஃப்ட், ராஜ தர்மா. நேற்று கூட அவர் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசணும், இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு, ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அ ஃப்ரெண்ட், enemy of your enemy is your friend, அதெல்லாம் இருக்குங்க, right? Which is what Chanakya took this and turned it into a complete thing for itself. But anyway, so there are a lot of moral turning points and actions have consequences. இந்த வியூக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் கர்ம பலம் இருக்கு. No action is without and subsequent, and that what happens is actions don't limit yourself to the current lifetime. நீங்க பண்ற தப்பு ஜெனரேஷனுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுறது. Now the question is, should it be like that? நான் பண்ண தப்பு தானே, should it be affect my children? I don't know, but because we are all victim of circumstances. And we see stories after stories saying that I am a sexual predator because my parents abused me or my family abused me. It is nothing unknown. We are all victim of circumstances. We are all victim of the environment that we grow with. The question is, what are we going to do go beyond that? But it is all actions have consequences. That's all captured. So, Enapa, what did he say? No, he's for the next year. Oh, it's not. So anyway, so Karna, he did same thing. Any character, they all had a point of view. They made a dharmic thing. நான் அப்பவே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், when did Dhritarashtra switch? Dhritarashtra was a loving towards his son, his brother and his sons. The moment his son was born, என்னோட பையனுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்குமா அப்படின்னு அப்பதான் அவர் தோண ஆரம்பிக்கிறது. Because the rule at the time was, among the nephews, who is the eldest will take on. There's nothing to do with who your eldest son will continue to project. அப்படி இல்லை, among the nephews, அதுதான் ரூல். Yudhishthira was already born ahead in the forest. காந்தாரிக்கு எப்போ வருது? காந்தாரிக்கு ஆல்ரெடி she had the blessing that she'll get 100 children. ஏன்னா கொடுத்தது வந்து சிவன். ஆனால் the moment she heard Pandu has already birthed Yudhishthira, எனக்கு குழந்தை இல்லையேன்னு வந்து அந்த ஒரு கோவத்தில் she hurts herself because she's already pregnant. ஆனால் அந்த குழந்தை பிறக்கலையேன்ட்டு அடின்னு அடிச்சுட்டு அந்த குழந்தைய வந்து ப்ரிமெச்சராக வந்து கொண்டுட்டான். அந்த அன்னிலேருந்து she turned. But even she vacillated. But you know who caught on to it was Dhritarashtra.
அந்த அந்த பிள்ளை மோகம் வந்து. ஸோ எவ்ரிபடி எக்ஸப்ட் துரியோதனா ஐ குட் ஃபைண்ட் தட் தே எல்லாரும் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஜெலசியோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு காரணம் அப்போ தான் மாறுறா. அது வரைக்கும் தேர் ஆக்சுவலி குட். ரைட். ஸோ வாட்ஸ் தி எக்ஸெப்ஷன் ஃபார் துரியோதனா சொல்லணும். துரியோதனாக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, ஹி வாஸ் பார்ன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவன் பிறக்கும் போதே அவனுக்கு வந்து வித் ஃபுல் பேட் கேரக்டர் ஃப்ரம் த கெட் கோ. ஹி ஹேட் நோ எந்த எவிடன்ஸுமே இல்லை அவன் வந்து நல்லது பண்ண மாதிரியே. பிறந்த அண்ணிலேருந்தே பாண்டவாளை எப்படி கொலை பண்ணணும், இவாளை எப்படி பண்ணணும், அது பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி தான் எவிடன்ஸ் இருக்கே தவிர there was no transition from goodness to bad. Right? In fact, ஸ்லோகால ஒரு பாயிண்ட்ல he will mention துரியோதனா வந்து எனக்கு நல்லது என்னென்னலாம் பண்ணணும் தெரியும், இப்படி பண்ணாதான் தப்பு, இது பண்ணா நல்லது, இது பண்ணா முடியல தெரியும், ஆனா I cannot control that. Still இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனை வந்து ஜெண்டர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்காங்க மகாபாரதத்தில். ஸோ எனிவே the point here is Mahabharata, why is it there? Medicine, any topic of interest, it's there. That's what makes Mahabharata the great. Okay, so நம்ம குயிக்காக ரேப் அப் பண்ணிடுவோம், இல்லாட்டி நான் அந்த டெக் எப்பான்னு முடிஞ்சா அனுப்புகிறேன். unless we are getting இது ஒரு அத்தாரிட்டி டாக்குமெண்ட் இருக்கு. As I mentioned, மகாபாரதத்தில் இல்லாததே இல்லை அண்ட் மகாபாரதமே சொல்லியிருக்குது. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் எங்கேருந்து இந்த சோல். தி கிசாரி மோகன் கங்குலி, ஹீ இஸ் தி அத்தாரிட்டிவ் டெக்ஸ்ட் அண்ட் இன் திஸ் என்டையர் கார்பஸ் நான் அவரை தவிர வேறு எங்கேயும் எடுத்துக்கல. எக்ஸப்ட் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வரும்போது நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டாக்குமெண்ட் எடுத்துப்பேன் டு கவர் போத் Vishishta Advaitam and Advaita techniques. But so far what I've shared is all coming from one source. நீங்கள் கூகுளில் போய் தேடலாம், கேஎம்ஜி கிசாரி மோகன் கங்குலி கேஎம்ஜி பகவத்கீதா, சாரி நாட் பகவத்கீதா, மகாபாரதம் போட்டாலே உங்களுக்கு லிங்க் வந்துடும். போத் சம்ஸ்கிருதம் அண்ட் இங்கிலீஷ்லும் இருக்குது. ஐ டுக் த இங்கிலீஷ் வெர்ஷன். வேறெவர் ஐ ஹேட் டவுட்ஸ், கொஞ்சம் ஆத்தென்டிசிட்டிக்காக நான் வந்து டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா ஐ வில் செக் தி சான்ஸ்கிரிட் வெர்ஷன். ஐ எம் நாட் தட் வேர்ஸ் இன் சான்ஸ்கிரிட். தேங்க்ஸ்.